Unibet. Episode 120. Mark Habscheid, Head Coach, BEMA Pioneers, Vorarlberg. We're in a winning business, so when you lose, it's tough to be happy every day when you're losing, but you've got to learn, move on, deal with it, and just keep the end goal in sight. And the guys did a real good job of that. I think our leaders did a tremendous job of buying into the vision and accountability and yet keeping it light and understanding that sometimes we may have been overmatched. Und Patrick Bohner, General Manager, HC Pustertal. Dieses Auftreten von dem Spiel, ich glaube, war das zweite oder das dritte Spiel, wenn es mich nicht täuscht, das hat sich dann durch die ganze Saison gezogen. Also diese Überheblichkeit und ein bisschen das, wie soll ich sagen, fast manchmal ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber, dass man sich so gegeben hat. Das machen wir noch, wir schießen noch 3 Tore und dann hat es halt nicht mehr gereicht. Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Tortender abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. The playoffs in the Ice Hockey League are underway. We're looking forward to 1.5 months of great hockey, but it's also time to look back on a season and look back on some teams who didn't make the final 8. And therefore, it gives me great pleasure to have one of the most interesting head coaches of the entire league now on Unibet Hockey O'Clock. It's, of course, none other than Mark Habscheid, head coach of the BEMA Pioneers Vorarlberg. Coach, thank you so much for taking the time. Yeah, thanks for having me. It's great. Coach, how does it feel to record this conversation 8 days away from your last regular season game, having had to watch the pre-playoffs and having to watch the playoffs and everything that unfolds with you and your team, unfortunately, not playing an active part in that? Well, it's disappointing for sure, but I think you have to put everything into proper perspective. And that's what we've kind of looked at. And we wanted our guys to play a certain way and most of all play together and play hard and see what happens. And I think for the most part they did that. So we're proud of them. What we're going to do here is look back on an interesting year, on a year with ups and downs as all the teams are having them, on a year that wasn't too easy for the BEMA Pioneers in terms of roster construction. I mean, for God's sakes, they just joined the league like in June and had to set everything up to meet the league's demands. So one has to take that into account. But if we start with your recruitment, how did that go? When did you first hear there's an organization in the Ice Hockey League looking for a head coach? Well, actually, I was on holidays in Palm Springs, and a friend of mine called me about it, and I was interested to listen for sure. And I always wanted to come to Europe, especially in the later part of my career. I now have my Luxembourg citizenship, so my parents came from Luxembourg. So I'd played over here and coached Team Canada over here before, and it always interested me to do this. So the opportunity arose, and I think something, not only just the opportunity, but to start something and build something from scratch. I've always been interested in that, creating culture. I think that really interests me, and I like doing that. So once we got talking, before you know it, I was on a plane. Was it indeed the first offer that enticed you? Because with your track record, I'd imagine you could have jumped ship to Europe way earlier than the summer of 22. Yeah, it was just more or less timing, more than anything, and it had lots to do with obviously my kids and my parents. My dad passed away, and I wanted to be close to him. My dad was older, mom was older, and wanted to be near them. And an opportunity came close to home, and there's a place for me to build some. They had missed playoffs or whatever, and in 4 years with
the help of everybody, we won a championship. And I just find after that, then it becomes repetitive. You've done it once, and it was just time for a new challenge, and the timing was good to come here. A challenge you found indeed, and obviously there are two great hockey minds in place in Feldkirch with Michael Lampert overseeing everything from a sporty side, and Christian Gross being in charge of everything that has to deal with the economics of having a hockey organization in Feldkirch City. But when you got there, what were kind of the first steps that you try to take in setting up a team basically from scratch? Just my teacher back in grade school said, God gave you 2 ears, 2 eyes, and 1 mouth. So early on, I just tried to watch and listen. And I was lucky to have Dylan Stanley with me too. He's played in Feldkirch for a number of years, and he knows the town. He knows the people, and knew a lot of the players. So I just kind of stepped back and let Dylan run some early practices and just tread lightly and try to learn as much as I could, as quick as I could, because like you said, we started late. Not everything was in place. So just to come in and put a square peg in a round hole, I didn't think was smart. So I just wanted to sit back and learn and ask a lot of questions. You've been coaching juniors for quite some time before, or you were coaching juniors for quite some time before coming to Feldkirch. And especially in juniors, there's a lot of overturn from one year to another. So you were kind of used to deal with a lot of new faces in, for some of them, a new place. How did you try to mix and mash, or to make it mix and mesh with the new group that was the BEMA Pioneers Vorarlberg? Well, I think communication, especially with today's athletes, you wanted to build a team, and I'm in Austria, so I'm not in Canada, so it was important to understand that too. So to ask a lot of questions, to get to know the players, what makes them tick, what they're all about, and the imports as well. Make sure that they understand that they're meshing properly with the group, and because the only thought that we could control is what we could control, and what we could control was playing our hardest and playing together. And I think more than anything, playing together is the most important. And we've had different players from different places all over the world, and our team was as close as any team that I've ever coached. And I think that gave us our best chance at success. And the guys are still a close group. You already mentioned it. You come into a new country, to Austria, which is interesting in itself. Was there an experience or an encounter or something that made you raise your eyebrow early on? I know stick shift or coming over and having cars with stick shift usually causes problems for some people who are new to Austria. Was there something that was interesting to you that kind of surprised you? Yeah, some of our imports couldn't drive a stick shift. I was shocked. There you go. Yeah, they were stalling cars, couldn't drive cars. It was a disaster. But I grew up on a farm, and the old 4 on the floor or 3 in the tree was there all the time. So stick shift was no problem for me. I was a farm kid, and I drove the manure truck lot, so I was used to that. I vividly remember looking forward to Feldkirch's debut on Pulse 24. We had the distinct honor of broadcasting your home opener, and it turned out to be an awesome game for lots of different reasons. Maybe one of them was that Klagenfurt shot 49 times on Feldkirch's goal and only scored once, and Feldkirch took away or stole a 2-1 game. How do you look back on that game that put the city of Feldkirch, that basically oozes with hockey tradition, back on the map? Well, we were proud of it. Obviously, the first game back,
and for everybody didn't know what to expect, just a group of guys thrown together. We knew it was only one game, but it certainly was the first game of the franchise, and it was important. But to look back at the game, and there's no doubt, David, he won the game for us without question. You know, the goaltending was, and we got the 2 points. But you look at that game from that team, or the first 5 games, to where we ended up before we started moving players, and some injuries hit. We were outshot badly in the first game of the year and shouldn't have won. But by the end of the year, our shots were pretty even with every team, and we were toe to toe with every team. And that's what I think I remember a lot is at the start we were just trying to hang on, and by the end we were expecting to win every game. I want to tackle the things that you just said in a little more detail in a bit, and I want to get to Feldkirch remaining competitive basically throughout the year, even though the odds were stacked against you. But this win, the first win in Pioneers franchise or team history that I just talked about, was followed by 3 more losses, and it was kind of hard to get back on track. Every time you won or were able to tack together a win or two, there was a losing streak again. And we always talk about it on our show, like the holy grail in hockey is looking for and finding consistency. Why was it so difficult in the early parts of the year for Feldkirch to come up with consistency? Because we really didn't have an identity. We were a new team. We had a bunch of different players. We had no history and place, from the Pioneers standpoint. We had it was a new franchise, new people, just everything was new. So to build that cohesiveness takes time, and no matter how prepared you are or thought out you are, time is the greatest experience, and time is the greatest healer, I guess. And so it took us time, and as the year went on, we became, I guess, more consistent in our play and more consistent in not hoping that our goalies would win a game for us. And that's what I think we had accomplished as the year went on. We became better individually, better as a team, learned more about each other, and thus that gave us more of a competitive nature rather than wishing that our goalies bail us out every night. You touched on an incredibly interesting topic, identity. And those are kind of the loaded words that sometimes get thrown around way too easily. Identity, team culture. But it is, if you really narrow it down, of the utmost importance to have both of those things. How do you try to define an identity, come up with an identity with the group at hand? How does this process work for you? Well, I think it's kind of got to take legs of its own. You see the players that you have. You observe a lot. You ask a lot of questions. You try to build relationships. And then through that, with the players on the score sheet, you try to maximize the best that what we can do with our group. And I think our identity ended up being a team that was scrappy, feisty, that played together, played hard, that most importantly played for each other. And I think probably the thing that resonates the most, I think that can encapsulate the type of team we were are probably 2 of our best players or most important players. Everyone's the same, but these guys were 2 of our leading scorers, Sandu and Hampus Eriksson. Those are 2 very important guys of our top line. They basically, the same game, were out for the season because they block shots. And very seldom do you get your best players blocking shots like that, but they knew they had to do that for the team to be successful. And those 2 guys did it. And it just kind of, I guess it just tells everybody the type of group that we had and how we needed to play to be successful. And I think the selflessness
of the group in terms of doing what we needed to do for each other. I know it took quite some time to come up with the first couple of wins in team history. According to the Unibet stats, 4 wins until the end of November. But then again, what does it tell, or what does it say about the team that all those 4 wins that you had under your belt after November 29th, if I'm not mistaken, came against teams that are currently in the playoffs? Yeah, it's a testament to our group. I mean, especially early on, we knew that we had to play perfect. We had to compete and play together if we were going to give ourselves a chance. So I think the intensity level was even higher against the greater teams, and possibly their intensity wasn't as high against us because of our record. But we knew right away that we had to play. Otherwise, there's possibility of getting blown out, and nobody wanted to do that. And by the time we got playing, and then those games realizing that we could play with these guys and compete with these guys, then we would win some games. So, and then when you win games against better teams, it leads to confidence, cohesiveness, buy-in, all those things, and you keep progressing throughout the year. And I think that's what happened to us. One interesting tidbit, if one looks at the schedule that the Pioneers had, you had larger stretches and large or huge homestands, and then 4 or 5 in a row on the road. Would you have rather had a schedule with a home game and an away game and a home game again, or did you like those long homestands and those long away game stretches? You know, I've learned through my time coaching that the schedule's a schedule. There's no sense whining about it because there's nothing you can do about it. You look at it and you build in pockets to make it, I guess, the best advantage of your group. And that's what we tried to do, was whether we played 4 at home or 4 on the road, you just look at it and you try to manage it as best you can. I learned early on too. I had a coach early on, and we had some injuries and guys out, and kind of looking at him like, we have all these injuries, what about the group? And he just looked at me and he said, your job is to win with the group that is on the ice. So didn't matter if we lost guys with injuries or whatever. It was the mentality that this is the group, and ultimately it's the head coach's job to try to help the group figure out a way to win hockey games. And I think that's what we did. And I think it's a big kudos to our leadership group. We had 6 or 7 guys in our leadership group that we met with every Monday morning, and we discussed the previous week and discussed about how we did things and what they thought, and get their input. And we tried to do it as a group this year, and I think those guys had a big part of it. One of the neat things that you came up with this year, and that a lot of hockey people out there or hockey fans don't know, is that you plan specific away trips for family members and for wives and girlfriends, if I'm not completely mistaken. I know of an away game where all the fathers of the players were invited. I know of an away game where all the players' moms were invited, and I think there was an away game where all the players' wives and girlfriends were specifically invited to join. How did you come up with this kind of concept? Well, I think we prided ourselves on being a family, and if you're going to be a family, then you got to be a family. And I like meeting the players' families. I like meeting their wives, girlfriends, moms, dads, everything, and you try to communicate with them, because if we were going to have some success this year, it had to be as a group, it had to be as a tight-knit group, it had to be as a family. And I know the players, from the feedback, really enjoyed that. It was, I kind of, for me, it was going back 40 years, I guess. My first year, I was in the American League, and my head coach was Doug Messier, Mark's dad. And we went on it. My dad happened to come, and we were going into a trip into the States, I think, for 10 days down into New Haven or Binghamton and Hartford, that area. And he invited my dad to come along.
and my dad has since passed 4 years ago. And if you would have asked him the day that he passed, one of his best experiences, it was that time being with his son on the road. And that always resonated with me. And I just thought, okay, we're taking a bus to whether it be Salzburg or Innsbruck or wherever the third one when we went in. And it was important to include the families. So, we brought them in the morning. They saw our pregame skate. They came in for coffees. They saw our pregame skate, and then they got pictures with their sons on the ice, or their boyfriends, or their husbands or whatever. And then we went in and we did our 5-on-5 meeting, and they were present just to see what we did, what we talked about. And then we had kind of Christina from the office put together a video highlight package of our team, and then did it the one was for the dads, the next one was for the moms, the next one was for the girlfriends and wives. And we gave them presents, little tokens of our appreciation. And then they came on the bus. They sat downstairs with us, and they came into the rink and did the special teams meetings. And, the dads come and saw that and announced the starting lineup. And then they went up and had dinner, and the moms, they went and had dinner in Salzburg together. And then post game, they came down and then they mixed with the players upstairs and downstairs and sat with them on the ride home. And it was interesting to see. And just the guys' response after, it was, you talked to some of the guys after, and it meant so much. One guy in particular, and he said when they were doing the lineup with arm in arm with his dad, that it brought a tear to his eye. And so those connections, in terms of father, son, or mother, son, or husband, wife, those types of things in the hockey environment, I guess, really helps in terms of caring about one another and doing it as a family and as a group. And if you're going to preach family, then you better include the families. I'll be honest right here. One of the coolest things I've heard in a very long time, and I've talked to players as well, and they loved it. And hopefully, or maybe this catches on with some other teams, because this sounds like a truly great experience. What wasn't such a great experience, and I guess it goes for every coach and every player whose team is in the bottom of the standings, is of course the losing. We all play games hoping to win, or at the very least get better. But at some point, I'd imagine losing games and losing even more games starts nagging on you. How did you try to get away from the rink, from games, especially after losses? What did you try to do to have or come back with a clean slate, so to speak? Well, I was fortunate. We had good people around me. Pitt Gleim is a gem of a person. He's treated me so well. It's been incredible. He's turned into a good friend. And, I think and Dylan and Timo I work with, and the players too, I think they're so important because, they had to be a part of the vision, buy into the vision, and then help execute the vision. And I think what we needed to do was just play together and be resilient. And it's tough, but in this time and generation now, everyone needs to have fun and enjoy coming to the rink. We're in a winning business, so when you lose, it's tough to be happy every day when you're losing. But you've got to learn, move on, deal with it, and just keep the end goal in sight. And the guys did a real good job of that. I think our leaders did a tremendous job of buying into the vision and accountability, and yet keeping it light and understanding that sometimes we may have been overmatched, but as long as we played together as a team and each individual player was doing everything they could, then that's something we had to live with. So, for the most part, we did that. And so when you do that, you can not be thrilled with losing, but you can still be
accepting of it because the guys did whatever they could and laid it on the line every night. So that's what you ask from your group. I'll back this up a little because we talked a little bit about it before starting to record the conversation. I firmly believe that this project called Pioneers can and shall only be judged during and after year two because of the fact that it didn't have a full off season, because of the fact that you had to start so late in looking for players and putting together a team, because of a lot of growing pains that naturally happen during a team's first year in a bigger league on a higher level. This time around, everybody gets a full off season. Everybody gets to enjoy these kind of normal processes that come and go with signing players and letting players go and trying to improve not only infrastructurally but also on a sportive side. Not to get too far away from the past season, but you arguably had one of your best stretches of the year at the beginning of January, where you were able to win 3 out of 4 games, but it never really translated into sustained success. And one by one, at some point, players were let go to other endeavors, and players were able to move on to have a longer season than it probably would have had in Feldkirch. At what point did you decide, or were you approached that there might be a possibility of finishing the season with a considerably different team than the one that you were coaching at the beginning of January? Well, that was something that, the management decided to do. And I learned real early that coaches coach and coaches stay in their own lane. So, like I said earlier about when I was younger, this is what was happening and this is what the cards that are given. And it's up to me to coach the group that we have and not concern myself with that. So, but I won't lie, it was certainly strange. I'd never seen that before. Where, and at that time we're still believing that somehow we can do this, we can make playoffs. And then some players started to go, and that's kind of what happens over here, and which was new to me. But so we just tried to spin it in as positive way as we can, and keep the group together. And by the end of the year, we were very short in numbers, but our guys never gave up. They kept battling, but for sure it wasn't the easiest thing, but we managed to get through and still be competitive. Now, when you're shorthanded, and I think the last couple of games or the last road trip, you had basically two and a half lines at your disposal. How did you try to manage this? I'd imagine it been incredibly difficult, just knowing that the other teams might be able to roll 4 lines, and you with a very short lineup. How did you try to deal with it? Well, you couldn't match lines too much or defensemen because it was, so you just opened the gate. But I think more than anything, it was with any type of structure and any type of thing. If you play together and you play hard, you're going to give yourself the best chance. And especially when you're shorthanded, you can't waste energy running around with your head cut off. You can't play, you just can't play shinny. So there's a saying, let the structure protect you. So we needed to play very structured. We needed to play very together and smart. And again, compete and do all those things that we had to do before. But even more so, we had to play tighter, not tighter, but I guess more structured than before. Less holes, be patient, those types of things, because of our short bench. And I think for the most part, our guys did that. And plus, with everybody gone, that produced an opportunity for somebody else. So it gave other players a chance to maybe play in positions and play quality minutes that they didn't before. So they were excited about that opportunity. I know injuries
struck fairly early in the season, and you brought in some high level talent that really helped Gus Van Nys. For example, Richard Jagoszek, who was a pleasant surprise every time I saw him play on the ice. But one got the impression, or that's something that I took away, and you'll be able to correct me if it's total BS. But Fekir was, and I mentioned that earlier, always competitive, and you led in a lot of games, and you were in a lot of games, but those last 10 minutes of the games, more often than not, turned a corner for the other team. I once labeled Fekir being a 50-minute team, and I unfortunately didn't do my homework this time around, because I always wanted to look at the standings if all the games had ended after 50 minutes. Fekir wouldn't have been in last place. That's just my gut feeling. To what degree would you agree with the assessment of Fekir in this past season being a 50-minute team and not a 60-minute team? Well, I think if you delve into it a little bit deeper, I think most of the teams saw us as a team that they should win. So I think their intensity to start the game maybe wasn't as high. So now all of a sudden we get into the game and they realize we're pretty competitive. So they're still playing the game. And as the game goes on, maybe with going into the third period, or with, like you say, 10 minutes left, now all of a sudden they've ratcheted it up. And it's not so much what we didn't do as much as what they did do, because they realize, holy cow, these guys are a pretty good team and they're competitive and they play hard. We better ratchet it up again a bit or we're going to lose. And I think that's where you saw the third periods of the last 10 minutes come into play. Coach, as we round out this conversation, a couple more topics that I quickly want to touch base on. One interesting thing is, with you coming to the league and a couple of other coaches, the influx not only of North American coaching talent, but the influx of people who know each other pretty well and at times played with each other or against each other. You played on the same team with Glenn Hanlon and Dave Barr. Years later, you do meet in the Austrian League again. You played against teams that were coached by Kevin Constantine. So interesting how small Planet Hockey really is. And I think I used the exact same words this past week when I recorded a conversation with Glenn Hanlon. How was it to kind of have a reunion many thousand kilometers away from home? Yeah, it was a lot of fun, really. I mean, I played against Tom Barrasso as well. And sorry, forgot that, yeah. But I played with Dave and Glenny in Detroit, and they were actually, I played on the line quite a bit with Barzy. Poor guy, he had to put up with me, so I feel sorry. So sorry about that, Barzy. And Glenny, well, he was one of the funniest guys, best people ever. And we talked about it early in the year. We went to training camp. I forget where it was in Upper Peninsula in Michigan, and him and I rode together. We listened to Chris Ria's music on the way there and on the way back, and talked a lot. So, and then when I was coaching Team Canada, especially in the lockout years, I needed coaches. So I had Glenny as my assistant coach a couple times in Davos or in smaller tournaments. So we stayed connected there, and he's just a great guy. He's funny as heck, and real upbeat guy. And he's a lot of fun. So it was good to see those guys again. Naturally, I conversed a little bit with Glenn Hanlon as well about you, and he speaks very highly of you. And we kind of texted back and forth or exchanged emails, and he mentioned the trip to Red Wings camp in Flint, Michigan as well. He mentioned, he mentioned as well that you were listening to Chris Rea, and I'll quote him directly, fairly obscure back then. yeah, for sure. He put this on and I didn't know what the heck it was. As a matter of fact, when I'm done this interview, I'm going to go for a run and I'll be listening to Chris Rea with the music. So thanks to Glenny for introducing me to Chris Rea. And
delivered the perfect setup for a question, because he indeed wrote as well. I think he has as much fun being a rancher as a hockey coach. What brings more fun to your life, being on a ranch or being a hockey coach? Well, you know what? That's a good question, and I think years ago I tried to do a little bit of everything. You know, ranch and coach and different stuff here and there, and then I just realized that what I loved most was hockey. So I just kind of shrunk everything, got rid of the ranch. And so I guess that answers your question. I got off the ranch. I thought I could do that full time. I got out of the game for a bit and thought I could ranch. And, it's just something about the game. You don't get as much satisfaction out of selling 3 heifers and 2 bulls as you do of, being behind the bench and, talking to all these guys and the wins and losses. So, I just wanted to simplify my life and so I chose hockey, and I'm glad I did. Missed the ranch for sure, but hockey's been in my blood since I was 3, and it'll be in my blood when they put me 8 feet under. If there was an award for best dressed coach, I don't think it would be a question who's running away with said award. I've seen him many times on the bench wearing hats, trench coats, and interesting outfits. How did you come up with them? The hats. I got a few guys worked me about the hats, but to be quite honest, when you get to be my age, the hair gets a little thin. So I try to respect my job and dress accordingly, because I just feel like it's a privilege to coach. It's a privilege to be behind the bench. And so I treat it as such. And, my dad always said, do your best. So I try to dress best I can, but the hats I got a little worked about that. But the real reason I wear the hats is because my head gets cold and I don't want to wear a toque. So with a suit. So I thought I'll just wear a hat. So the hats keep my head warm, to be quite honest. So whenever the rink was really cold, it was a hat on and the guys would bug me. And I said, yeah, I think I'm Toe Blake that game, I guess. Got 3 more questions for you, Coach, and then I'll let you go for a run, and then more importantly, let you listen to Chris Rea. What was the one thing, the one game, the one memory that you'll take away from this year that you'll cherish the most? Probably the first game. Even though we had no business in winning it, we still won it. And it was the first game of the Pioneer franchise, and lots of unknowns, and playing against a very well-respected and historical team. And even though we got outshot like 1,000,000-2, we won 2-1. And that just kind of put everybody on the right foot and got the season going in the right direction. So that probably was it. Knowing everything that you know now, haven't seen everything that you've seen these past 48 games for the Pioneers, what piece of advice would you now give your July 2022 self? Ooh. I think just to do what I did is just keep learning. I didn't come into the job thinking I was all that, or I was smarter than anybody, and I was smart enough to know what I didn't know. And I think that's the biggest thing I think that I could refresh myself or give myself that advice, is just do what I did. And that's just keep your mouth closed and your eyes and ears open. And I think the biggest thing that I have now is 1 year of experience in this league. And that experience, good, bad, or indifferent, is always the greatest teacher. And so now I've gone through a year. I'll be a better coach next year just because of that experience. And just like my players, we want them to improve. I've got to improve as a coach too. I've got to get better. And that's what you use the off season to do, is to, look internally and see what I could have done better or what I could change. And especially coming to a new country and a new league that I hadn't coached in, there's different things that I've learned. And
I'm smart enough to know what I don't know. So if I need to change things in order to be a better coach, that's what I need to do. So I'm smart enough to know that. Naturally, we have to talk a little bit about the elephant in the room. Newspapers in Vorarlberg have already put information out that you signed a 2-year deal with where you can basically pull out of if you want to after year 1. So it is decision time, and a lot of Falke fans are, of course, wondering, will you be the head coach next year? Have you already made a decision, or is there at the very least a timeline when fans can expect a decision? Yeah, the timeline for my contract is March 31st. And, loved to hear the town, the people, everybody was great to me. So, but I learned early on when a good friend of mine said that if you have time, use it. And so I'm 60 years old now. I love it here. I think it's a privilege to coach with this team or at any level, but I have time and I'm going to use it, and just to sit back and kind of decompress and look at everything. But I can say, I enjoyed my time here and really enjoyed working with the people that I did. Sounds very reasonable. One last thing that I want to get out of you is championship odds. I've got them fresh out of the gate, basically right before the start of the playoffs, from our good friends over at Unibet. Salzburg being the odds-on favorite for winning the championship at 2.1 odds, being followed by Bolzano, even though they won the regular season, at 3.5, and Klagenfurt at 12-1. If you had to put your finger on one team where you think they have it to win it all, who would that be? I think it's going to be Vienna, coached by Dave Barr, versus Bolzano, coached by Glenn Hanlon. And it's going to go down to the last game in overtime. And I don't know who's going to win. Boy, hopefully the hockey gods do listen to you. If that happens, you'll be our special guest expert on Pulse 24, providing us with a little more insight on those two coaches. Perfect. Coach, thank you so much for doing this. Wishing you all the best in that decompression time. Hope you come to a decision that makes sense for you and your loved ones. Enjoyed having you here for year 1. Really hoping there's year 2, but we're about to find out. Anyhow, thank you so much for doing this. Thank you. Unibet Hockey O'Clock. Unibet Hockey O'Clock geht in der aktuellen Staffel noch einmal auf Tour. Nach den großen Erfolgen in Linz und Innsbruck steht dieses Mal Villach am Programm. Am 25. März 2023 gibt es dort Hockey Talk vom Feinsten. Ab 18:30 Uhr werden im Draft der Adler Sportsbar unter anderem IDM Wärmepumpen VSV Headcoach Rob Daum, der 4-fache österreichische Meister Gerd Prohaska und Greg Holst, dem Unibet Hockey O'Clock Podcast, die Aufwartung machen. Sichere dir Tickets aus dem streng limitierten Kontingent für die Aufzeichnung von Unibet Hockey O'Clock on Tour. Alle Infos dazu auf www.unibet.at. Unibet Hockey O'Clock on Tour. Das ist Eishockey Talk im Langformat mit Tiefgang und vor allem vor Ort. Am 25. März 2023. Live in Villach. Unibet Hockey O'Clock. Leider ist auch die Saison eines Teams zu Ende gegangen, das uns in der vergangenen Saison, in der vergangenen Spielzeit so extrem viel Freude bereitet hat. Das war die positive Überraschung wahrscheinlich der Eishockey League Saison 21/22. Natürlich der HC Pustertal. Dieses Jahr hat es mit dem Erreichen der Pre-Playoffs um ein einziges Pünktchen nicht gereicht, und natürlich wollen wir auch dem HCP bei Unibet Hockey O'Clock noch einmal eine Bühne geben und ausführlich auf eine sicherlich nicht ganz einfache Saison zurückzublicken, und da freut es mich außerordentlich, dass sich niemand geringerer als der General Manager Patrick Bohner jetzt die Zeit nimmt. Patrick, cool, dass du ja doch noch relativ zeitnah zum Saisonende ein klein wenig Rede und Antwort stehen wirst. Guten Nachmittag, hallo an alle. Patrick, wir zeichnen das Gespräch wie jenes mit Mark Herbscheid 8 Tage nach dem
Saisonende, dem natürlich viel zu frühen Saisonende aus Sicht des HCP auf. Wie ist so aktuell die Gefühlslage, die Gemütslage im Club? Die Gefühlslage, man ist logischerweise enttäuscht. Wir wussten eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Es war einfach eine schwierige Saison. Also wir konnten uns auf dieses Ausscheiden irgendwie schon vorbereiten. Klarerweise haben wir gehofft, dass wir die Pre-Playoffs noch schaffen können. Wir waren klarerweise überzeugt davon. Aber nichtsdestotrotz wussten wir, dass es sehr schwierig wird. Und ja, am Ende hat es, so wie die Gefühle waren, hat es eigentlich nicht gereicht. Und leider haben wir halt die Pre-Playoffs heuer nicht erreicht. Schilder mal ganz kurz die Perspektive von meiner Wenigkeit und vielleicht kannst du dann auch bestätigen, ob sich das dann auch beim Management oder bei den Clubverantwortlichen so angefühlt hat. Es hat so gewirkt von außen, als ob das Werkel nie so recht ins Laufen gekommen wäre. Und immer, wenn man vielleicht kurz davor war, vielleicht auf einen Run zu gehen, dann ist irgendwo wie so bei einem Rohrbruch an einer anderen Stelle das Wasser rausgekommen und kaum hat man irgendwie dort dann wieder das Rohr geflickt gehabt, ist woanders irgendwas aufgeplatzt. Also es gab irgendwie so diesen Flow, in den sich die Wölfe reinspielen konnten, der 2022 dann aber eben vor allem auch im Frühjahr da war. Inwieweit würdest du dieser Außenbetrachtung zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, bei uns war es sicherlich gefehlt hat, war die Kontinuität. Wir waren nie in Stand, glaube ich, mehr als wie 2 oder 3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Ich glaube, wir hatten niemals einen Run, wo man sagen kann, jetzt punkten wir mal und jetzt holen wir mal mehrere Punkte, damit wir ein bisschen eine Sicherheit haben. Auch spielerisch, denke ich, wir haben immer wieder gute Drittel gezeigt, sehr starke Drittel und dann auf einmal haben wir wieder grottenschlecht gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, ich denke, diese Kontinuität, die wir letztes Jahr zum Schluss hatten, ja, muss man sagen, letztes Jahr wahrscheinlich haben wir über unseren Limit gespielt, müssen wir schon so ehrlich sagen, für die erste Saison und heuer waren wir halt unter dem Limit. Und ja, ich denke, diese Kontinuität an mal 2, 3, 4 Spiele hintereinander zu gewinnen, das hat einfach gefehlt. Und wie du vorhin gesagt hast, ja, es waren immer Problemchen, hier haben wir dort eins gelöst, dann ist das nächste aufgetaucht und das hat sich so durch die ganze Saison durchgezogen. Jetzt weist auch die Univet-Statistik aus, dass es diesen langen Run quasi nie gegeben hat. Es gab 2, 3 Spiele während der Siegesserien. Es hat nie 3 Spiele gegeben, die man hintereinander in Regulation gewinnen konnte. Also wenn man dann sich vielleicht auch auf die Suche nach dem einen Punkt begibt, der letztlich gefehlt hat auf die Pre-Playoffs, dann ist es vielleicht auch genau bei diesen Spielen. Aber weil du auch angesprochen hast, es hat von Beginn weg nicht so laufen sollen, nicht so laufen wollen, wie man sich das erhofft hat. Und da muss man sich schon auch immer vergegenwärtigen, niemand macht bei der Transferpolitik, bei der Kaderzusammenstellung oder dergleichen absichtlich in Anführungszeichen Fehler, sondern wenn die Leute und vor allem die Hörerinnen und Hörer sich einfach mal auch mit der Thematik auseinandersetzen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen nicht nur von Managementseite, sondern auch von den Offiziellen, von den ganzen Freiwilligen reinfließt, um so einen Club auch am Laufen zu halten, dann ist das schon extrem bitter, wenn am Ende dann natürlich nicht der Erfolg steht, den man sich insgeheim vielleicht auch erhofft hat. Aber weil du es angesprochen hast, es wollte nie so in Gang kommen. Gab so einen ersten Punkt, wo du für dich in deinem Management-Team, vielleicht auch mit dem Vorstand, der ja beim HCP auch sehr involviert ist, geredet hast oder wo man sich beraten hat, es läuft gerade nicht so, wie wir das wollen? Ja, klar, wir haben sicherlich Fehler in der Transferpolitik gemacht. Wir haben probiert, logischerweise, jeder probiert es, das Beste zusammenstellen mit dem Geld, das wir zur Verfügung gehabt haben. Klarerweise, man wechselt Spieler aus. Es ist immer eine schwierige Sache. Klar, man muss sagen, ich denke, wenn wir jetzt zurückblicken, was von uns von Anfang gefehlt hat, war ein bisschen ein Leader in der Mannschaft. Wir hatten auf dem Papier oder auch, man hat es auch auf dem Eis gesehen, viele gute Einzelspieler. Und ich denke, der Hauptgrund war, wir waren eigentlich nie richtig eine Mannschaft. Und diese Mannschaftsdynamik, die bildet man am Anfang. Und wenn es da nicht gleich funkt, dann wird es halt schwierig. Dann probiert man, wie sagt man, mit Kosmetik das ein bisschen abzuändern. Man tauscht Spiele aus, man tauscht das aus, das andere aus. Aber
wenn es von Anfang an nicht ganz funktioniert, dann wird es immer schwierig. Letztes Jahr haben wir Glück gehabt. Ich denke, letztes Jahr war es ein bisschen anders. Die Mannschaft war da, die Teamdynamik hat von Anfang an gepasst. Wir hatten ja damals letztes Jahr, ich glaube, 13 Spiele mit einem Torunterschied verloren. Und da war es einfach anders. Also ich denke, heuer ist, wie gesagt, von Anfang an hat diese Gruppendynamik gefehlt. Und diese Leader in der Mannschaft, die dann eben, wenn es dann zu Problemen gekommen ist, die Mannschaft mitgerissen haben oder mal auch auf den Tisch gehauen haben, so geht es nicht. Und jetzt müssen wir uns anstrengen. Also ich denke, das ist ein bisschen so der Hauptgrund, an den es gefehlt hat, denke ich, ja. Wir werden da sicher noch ein klein wenig tiefer eintauchen. Es gab auch viele Fragen an deine Wenigkeit, die mich erreicht haben. Die HCP-Fans, das sind sehr, sehr online-affine und sehr aktive und sehr interessierte Fans. Das ist noch ganz selten vorgekommen, dass so viele kluge, intelligente und auch auf die Zukunft gerichtete Fragen dahergekommen sind. Deswegen möchte ich da dann auch dort ein paar unterbreiten. Aber nimm uns mal mit in die Tiefe, nenne es jetzt mal der Organisation. Die Saison ändert und das haben wir schon angesprochen, aus Sicht des HCP natürlich unbefriedigend und viel zu früh, nämlich noch im Februar. Wie sind so die ersten Tage nach dem Saison aus? Es gibt ja immer wieder diese Exit-Meetings, die dann auch mit den Spielern gemacht werden. Wie wird das strukturiert? Wie sieht da auch dein Tagesablauf, sofern es da eine Art Routine gibt, als Manager aus? Ja klar, jetzt waren die ganzen Exit-Meetings, die ganzen Spieler verlassen jetzt Bruneck, klarerweise, da müssen wir jetzt Wohnungskontrolle, Autokontrolle, Flüge, Nichtflüge, organisatorische Sachen. Also jetzt wird man muss schauen noch, wo es geht, ein bisschen Geld einzusparen und also man versucht, das ist jetzt die Routine, also das ist jetzt die Hauptarbeit ist eben, wie gesagt, diese Saison hier zu beenden und versuchen, das alles so reibungslos wie möglich, alle Spieler wieder nach Hause zu bringen und die Wohnungen zurückzugeben, säubern, Material und so weiter, alles, das sind halt jetzt die Hauptaufgaben, die jetzt auf einen nächsten 1-2 Wochen zukommen. Und wie sieht dann aber die Roadmap aus in Richtung Kaderplanung? Die Eishockey-League-Teams, die halten sich ja dann doch immer relativ bedeckt, was vielleicht auch schon Verlängerungen anbelangt, was auch Neuverpflichtungen anbelangt. Wann ist für dich in deinem Management-Team die heiße Phase, um vielleicht auch erste perspektivische Gespräche zu führen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt Anfang März, jetzt ist noch zu früh, lass uns im April reden, oder wird vielleicht sogar schon im November gesprochen über eine Folgesaison? Wie muss man sich das vorstellen? Man beginnt ja eigentlich schon viel früher. Ich denke, man denkt ja schon in 1-2 Monate vorher an die neue Saison. Man muss anfangen zu planen. Klarerweise mit den Exit-Meetings versteht man mal, man fragt mal die Spieler, an was hat's gelegen, was war gut, was war schlecht, wer will bleiben, wer will nicht bleiben. Es hilft nichts, wenn man sagt, man will einen Spieler behalten und da brennt nicht mehr hier zu bleiben. Also da muss man schon diesen Cut machen und eben, wie gesagt, bei diese Exit-Meetings ist die Ehrlichkeit sehr wichtig, auch von der Spielerseite, damit man wirklich dann auch für die neue Saison planen kann. Diese Ehrlichkeit, die du dann sicher auch abklopfst, inwieweit war die vielleicht bei dem einen oder anderen vorhanden? Inwieweit lässt sich vielleicht jetzt auch schon sagen, wie drastisch anders der Kader für den HCP 23-24 aussehen wird? Oder gibt's vielleicht eher nur am Import-Level Änderungen, oder wird da, nennen Sie es mal so, alles hinterfragt oder jede Personalie hinterfragt? Man hinterfragt sich selber, ich unterfrage mich auch selber, man hinterfragt die Transferpolitik, man hinterfragt die Trainer, wie sie arbeiten, wie sie nicht arbeiten. Klar, man hinterfragt alles, aber was klar ist, wir werden sicherlich wieder auf unsere Einheimischen setzen. Ich glaube, an denen hat es sicherlich nicht gelegen, dass wir die Saison so beendet haben. Also ich denke, klarerweise, man darf nicht zufrieden sein. Sie haben zwar einen guten Job gemacht, aber wir fordern einfach viel mehr. Wenn wir wollen weiter vorne mitspielen, da braucht man auch die Einheimischen, die müssen einen Schritt mehr machen. Also die müssen wirklich nochmal einen Schritt zulegen. Es ist zu wenig. Also wie gesagt, wir sind sehr zufrieden mit ihnen, aber wir fordern und wir fördern sie auch. Deswegen die Einheimischen, an einheimische Spieler, die hier waren heuer, wird es nicht viele Veränderungen geben. Also
Im Gegenteil, wir wollen mit denen weiterarbeiten und wir wollen schauen, dass wir da wirklich auf den nächsten Level kommen. Ausländermäßig, importmäßig, klar, es wird Abgänge geben. Mit einem oder anderen sind wir im Gespräch für die nächste Saison. Aber es steht alles noch in den Sternen. Also wir warten jetzt mal ab. Wir schauen mal, wie es sich ergibt alles. Und dann werden wir das mit der Trainer und der ganzen sportlichen Leitung werden wir das dann gründlich besprechen und dann mit der Planung anfangen wieder. Oder hat schon begonnen, sagen wir so. Und da werden sicher auch die meisten Fans verstehen, dass da noch sehr viel Wasser auch die Riens tatsächlich runterfließen wird. Eine Frage, die mich diesbezüglich erreicht hat von einem Hörer, ist die Frage nach dem Budget, wo man dann auch kommendes Jahr versucht zu operieren. Ist das gleichbleibend stabil? Muss der HCP Abstriche machen oder sind vielleicht auch neue potente Gönner, Sponsoren irgendwo am Horizont, die man gerade auch mit dem Schmuckkästchen Intercable Arena, wo wir auch mit Puls 24 immer sehr gerne zu Gast waren, vielleicht auch einfangen konnte? Gibt es da schon was Definitiveres, dass man sagen kann, oder ist auch das volatil, wie so vieles im Eishockey? Na, jetzt müssen wir mal, wie gesagt, wir müssen mal versuchen, die Saison fertig zu machen. Dann werden wir mal eine Bilanz anschauen und die Bilanz machen, wie viel haben wir ausgegeben. Aber klar, wir haben ein Budget, wir müssen das immer verfolgen, ist schon klar. Wir haben schon eine Idee, aber nichtsdestotrotz muss man dann eben am Ende schauen, was sieht da raus mit dem neuen Jahr. Ist noch schwierig jetzt sagen, welches Budget wird man haben. Ich weiß nicht, ob man weiß, in Italien sieht so aus, es kommt ein neues Steuersystem im Sport. Das wird sicherlich die Budgets der italienischen Vereine beeinflussen. Und wir hoffen eben, dass wir da so bald wie möglich eine Antwort bekommen eben vom Sportministerium, damit wir uns da dann auch dementsprechend bewegen können. Wenn wir ein klein wenig in die Saison auch eintauchen, und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich vor der Spielzeit länger auch mit Anton Bernhard unterhalten habe, einem der wahrscheinlich besten Kenner des italienischen Eishockeys, der voll des Lobes war für Stefan Meyer, der Headcoach, der für den HCP auch in die Saison gegangen ist, und dann ist man eben in diesen Strudel reingeraten, diese Abwärtsspirale, wie es sie im Sport halt gibt. Und letztlich stand dann auch die Entlassung von Stefan Meyer, wo man sich natürlich auch als Club, auch das wurde mir zugetragen, sehr um seine Dienste bemüht hat. Aber wenn sportlich halt nicht läuft, dann gibt's dann halt auch mal Opfer unter Trainern, um die man sich bemüht hat. Wie schwierig war es auch zu dem Zeitpunkt für dich oder vielleicht auch für den Club zu sagen, wir müssen eine Veränderung herbeiführen, weil man vielleicht zum Schluss gekommen ist, so funktioniert es nicht mehr? Oder war das vielleicht auch der schwierigste Zeitpunkt überhaupt in der HCP-Saison? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns viele Gespräche, man hatte viel vor miteinander. Ist schon klar, man hat einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. Solche Entscheidungen sind nie leicht. Es braucht immer, also wenn man streitet, braucht es immer zwei Leute. Deswegen, oder Streit, was heißt streitet? Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann braucht es immer zwei. Also einer alleine ist nie. Es hat einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, die Vision der Dinge war am Ende dann anders als wie geplant oder wie sich jeder gedacht hat. Und ja, dann kommen noch die sportlichen Resultate dazu. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Stefan hat kein Thema, er ist ein Top-Trainer, hat es bewiesen und da gibt es keine Diskussion in dem Alten. Aber ich denke am Ende, wie gesagt, da waren verschiedene Meinungsverschiedenheiten und dann, wie gesagt, wenn es dann sportlich noch dazu nicht läuft und man gewinnt nicht, dann ist halt meistens der Trainer der Erste, der halt den Kopf erhalten muss, leider. Ob es richtig oder falsch ist, weiß man nicht. Manchmal es ist halt so. Der Sport leider ist so und da kann man nichts machen. Und das ehrt ja auch sehr, dass du da wirklich die Innenansicht auch wiedergibst und es sind schon ganz andere Trainer, prominentere Trainer unter ganz anderen Umständen auch entlassen worden und es gehört halt leider Gottes auch zu diesem Business bis zum gewissen Grad dazu. Jetzt hat man versucht, sich an der Spitze des Teams quasi neu aufzustellen. Jetzt hat man dann auch Nachverpflichtungen getätigt und einige der Nachverpflichtungen haben am Papier sehr, sehr gut ausgesehen. Es wollte aber nie so wirklich ins Laufen kommen. Wie frustrierend ist das, wenn man aus Managersicht so viel versucht, so viel macht und sich nie
eine Konstanz einspielt. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, es ist grundsätzlich Wechsel während der Saison, die sind nie gut. Also man hat ja letztes Jahr auch gesehen, letztes Jahr haben wir den Trainerwechsel getätigt. Es waren auch andere 4 Vereine, die es gemacht haben. Bei uns hat es funktioniert und bei den anderen 3 oder 4 hat es nicht funktioniert. Das ist grundsätzlich während der Saison wechseln, ist nie gut. Ja, man versucht halt alles, man glaubt noch daran, aber wie gesagt, wenn man 1, 2 wechselt, ist eine Sache, aber wenn man da mehr wechseln muss und die ganze Struktur umändern muss, das ist schwierig. Man hat ja gesehen, ich denke, die letzten vielleicht 7, 8, 19 Spiele haben wir wirklich begonnen, ein bisschen mit Konstanz zu spielen und ja, ich denke, wir waren wirklich im Spiel. Da war das gute Eishockey von uns, war die letzten 10 Spiele. Und wenn man sieht, ja, man wechselt zwar, wir haben in Oktober, November, Dezember gewechselt und wir haben dann in Februar begonnen zu spielen, richtig. Deswegen, es ist immer schwierig. Es fehlt die ganze Vorbereitung, es fehlt die ganze Gruppendynamik, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und das sind dann die Hauptgründe, wieso es dann nicht wirklich auf die Schnelle funktioniert. Jetzt einfach mal frech gefragt, wenn die Saison im Grunddurchgang 10 Spiele länger gewesen wäre und der HCP ja auch im Februar sehr, sehr anständiges Eishockey gespielt hätte, glaubst du, wäre es dann noch gelungen, im Kampf um die Pre-Playoffs ein noch mächtigeres Wort mitzusprechen als ohnehin schon? Ist schwierig zu sagen jetzt, ist schwierig zu sagen. Gewisse Mannschaften waren schon qualifiziert, gewisse Mannschaften haben schon viele Spieler verkauft oder weitergegeben. Es ist immer schwierig in dieser Phase solche Prognosen zu machen. Aber wenn wir auf uns selber schauen, wir waren sicher auf einem Aufwärtstrend, auf einen guten Aufwärtstrend. Und ich bin schon überzeugt, dass noch 2, 3 Spiele mehr wäre es vielleicht drin gewesen. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dieses Pünktchen, was wir vorhin angesprochen haben wir während der Saison verloren. Ich denke, wir alle oder wir Fans oder wer auch immer, wir können mindestens 10 Spiele aufzählen, wo wir diesen verdammten Punkt liegen gelassen haben. Deswegen denke ich, hilft jetzt nichts da, die letzten Spiele da so zu analysieren und sagen, schade, wenn, weil ich denke, das ist alles schon vorher passiert und so ehrlich müssen wir sein. Ich kann mich noch erinnern an unsere Übertragung Anfang September aus Bruneck, oder eigentlich war es am 24. September laut auch Unibet-Statistik, gegen die Steinbach Blackwings Linz, wo ich glaube Greg Olson und ich nach der Partie da schon auch gesagt haben, das war nicht so verkehrt vom HCP. Und Linz hat da mit, nicht Glück, aber Linz hat da 3 Punkte entführt, die genauso gut in Bruneck geblieben sind. Und das ist dann eben auch das Komplizierte am Ende von so einer Saison, wenn du gleich mehrere Situationen, mehrere Spiele, mehrere Instanzen hast, wo du da denkst, verdammt, genau da ist das eine Pünktchen dann liegen geblieben oder genau da hat uns dann vielleicht der Zufall nicht helfen wollen, um dann auch tatsächlich vollen 3 Punkte einzufahren. Und auch deswegen werden im Eishockey Serien gespielt, weil der Zufall und die Puck Bounces dann schon auch ein Faktor sein können. Aber wenn wir gerade auch bei Puck Bounces sind, die es vielleicht auch im Powerplay braucht, das hat mir eine sehr kluge, sehr intelligente Frage erreicht, durch die ich dann auch erstmal auf die Verteidiger geblickt habe und die möchte ich auch gerne an dich weiterreichen und ich zitiere: Warum hat man bei den Transfers in der Verteidigung praktisch nur auf Rechtsschützen gesetzt oder Rechtsschützen geholt? Für mich ein Grund, wieso unser Powerplay so schwach war. Also einerseits zeigt es schon ein sehr investierter Fan, andererseits muss man das ein klein wenig relativieren, auch anhand der Unibet-Statistik. Das Powerplay des HCP war ligaweit auf Platz 7, was die Verwertungsquote anbelangt hat. Also jetzt weder mächtig noch richtig schlecht. Aber das mit den Rechtsschützen ist tatsächlich auffallend. Jetzt suchen alle Teams händeringend nach rechtsschießenden Verteidigern und beim HCP gibt's so eine große Zahl an rechtsschießenden Verteidigern. War das System dahinter oder ist das Zufall? Jetzt das erste, was ich nochmal ansprechen möchte, ist das Linz-Spiel, wo ihr damals da wart. Also da glaube ich, hat man die ersten Probleme schon gesehen an der Mannschaft, wenn wir das schon so angesprochen haben. Ich denke, es war ich kann das Spiel genau, kann ich mich noch erinnern, es war ein top erstes Drittel mit vielen Chancen auf unserer Seite. Wir konnten kein Tor schießen. Linz hat schlau gemacht, 2 Schüsse, ein Tor. Und dann im zweiten Drittel weiß ich genau noch, da war diese Überheblichkeit. Wir waren so wie wenn man sagt, ach, das macht mal locker, da haben wir Chancen in Hülle und Fülle.
es kommt und dann war es genau umgekehrt, weil Linz hat daran geglaubt, wir haben das Tor geschossen in der letzten Minute und dann war es vorbei und bei uns, da war diese Blockade und ich denke, dieses Auftreten von dem Spiel, ich glaube, war das zweite oder das dritte Spiel, wenn es mich nicht täuscht, das hat sich dann durch die ganze Saison gezogen, also diese Überheblichkeit und ein bisschen das, wie soll ich sagen, fast manchmal ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber, dass man sich so gegeben hat, das machen wir noch, wir schießen noch 3 Tore und dann hat es halt nicht mehr gereicht. Also ich denke, das ist auch ein so ein Grund, wieso es heuer nicht ganz geklappt hat, diese Überheblichkeit und wie gesagt, Rechtsschützen, Powerplay, ja, das ist eigentlich eine lustige Sache. Also wir sind ja selber eben auf der Suche nach Verteidigung gewesen, also es war purer Zufall. Wir haben gewisse Verteidiger, wir wollten eine Art von Verteidiger haben, aber der Markt war leer. Ich weiß, viele sagen, nein, das stimmt nicht, der Markt ist nicht leer. Aber man muss immer mehrere Dynamiken sehen. Es ist ein bisschen eine Budgetfrage. Was ist frei, was ist nicht frei? Was will der Trainer, was sucht der Trainer? Und so hat es sich eigentlich ergeben. Das war Zufall. Ja, klar, im Nachhinein hätte man sollen vielleicht ein bisschen länger warten und dann den Linksschütze suchen. Aber ich denke nicht, dass jetzt das Powerplay mit den Rechtsschützen zusammenhängt, sondern eher, ich glaube, wir hatten eigentlich keinen richtigen Powerplay-Verteidiger. Wir hatten am Anfang den Jensen, den Dänen geholt, der eigentlich für das Powerplay, der sollte ein Ersatz für den Henner gewesen sein vom letztes Jahr. Hat nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Und leider, wir haben auf den gesetzt und das hat nicht funktioniert und deswegen hat das Powerplay sicher darunter gelitten unter dem. Obwohl wir phasenweise auch vorne dran waren mit dem Powerplay. Ich bin aber wieder der Meinung, es war einfach diese ganze Überheblichkeit, die uns dann am Ende zum Verhängnis geworden ist. Grundsätzlich, ich denke, beim Spielen und auch beim Powerplay. Also dieses Powerplay müsste man eigentlich nochmal 10% drauflegen, wenn nicht 20%. Und bei uns hat es eher ausgesehen, Powerplay ist da, um ein bisschen zu rosten. Deswegen, wie man halt davor gesagt, also um ein bisschen Pause zu haben. Und das war eben falsch und an dem hat es, denke ich, auch gelegen am Ende. Die Qualität war sicher da. Und ich kann mir an dieser Stelle nur wiederholen, das passiert ganz, ganz selten, dass auch offen über Fehler gesprochen wird, die in jeder Organisation passieren. Also da darf man jetzt auch kein Team ausnehmen, auch wenn am Ende irgendjemand dann den Pokal stemmt. Auch dort sind dann sicherlich Fehler analysiert, die dann versucht werden, in der Folgesaison besser zu machen. Und das, ich dich für dieses Interview auch angefragt habe, war mir wichtig auch zu erklären, dass das jetzt irgendwie kein Fingerpointing werden soll oder Sündenböcke gesucht werden müssen, auf Teufel komm raus. Deswegen sehr, sehr spannend deine Ausführungen und kann mir vorstellen, dass da auch die Fanbase sicher interessiert lauscht. Das gibt's nicht alle Tage. Und jetzt möchte ich ein klein wenig einen Haken unter eine Saison drunter machen, die nicht erwartungsgemäß gelaufen ist und den Blick aber auch nach vorne richten, weil mit den Exit-Gesprächen natürlich auch die ersten Analysen schon eingeleitet wurden, weil viele Dinge, die letztes Jahr vielleicht nicht geklappt haben, für 2023, 2024 auch beherzigt werden können. Wenn du jetzt so ein Spielerprofil beim Legionär vielleicht auch entwickeln könntest, was dir persönlich wichtig ist, wo sich der HCP verbessert? Ist das in Richtung Physis? Ist das in Richtung Spielstärke? Ist das in Richtung Erfahrung? Ist das eine Mischung aus allem? Gibt es irgendwelche Werte, die dir, ob in Zahlen messbar oder tatsächlich dann nur so für eine Mannschaft, die dir wichtig sind für die kommende Saison bei Neuzugängen beim HC Pustertal? Ich denke, was sicher ganz wichtig ist, der Charakter. Der Charakter der Spieler, lieber ein bisschen weniger Talent und charakterlich in Ordnung. Ich denke, es ist einfach wichtig, lieber weniger Talent, wie gesagt, und mehr Charakter haben, weil wir brauchen einfach die Gruppendynamik, die Mannschaft, das ist einfach das Wichtigste. Deswegen, da müssen wir auf das müssen wir aufbauen. Inwieweit wird da auch Tomek Valtonen mit einbezogen? Wenn ich richtig informiert bin, wird er auch kommende Saison an der Bande beim HC Pustertal stehen. Ist dem auch so und wie sieht dieser Prozess aus? Auf jeden Fall. Also das
mit dem Trainer das war ja wichtig. Die Weiterverpflichtung war eben das Menschliche. Er passt eben zu dieser Einstellung, die wir jetzt haben, die wir eben nächstes Jahr umsetzen möchten, dass man einfach mehr auf diese Gruppendynamik, auf die charakterliche Expektativen, wie letztes Jahr auch war, denke ich, das ist einfach wichtig und auf das müssen wir aufbauen. Viele spannende Fragen, die sich auch in die Zukunft gerichtet ergeben haben, die von Hörerinnen und Hörern auch an mich herangetragen worden sind. Und eine beschäftigt sich tatsächlich mit der Kaderzusammenstellung und auch mit dem Scouting und mit der Spielersuche. Und das ist für viele Beobachter und Beobachterinnen des Eishockeysports natürlich immer ein Buch mit 7 Siegeln, weil einerseits gibt's Trainer, die ein ganzes Netzwerk mitbringen. Andererseits gibt es dann wieder Vereine, die sich eher auf ein paar wenige Agenten verlassen. Andere wiederum haben ein ausgeprägtes Nordamerika-Netzwerk oder vielleicht eines in Schweden und Finnland, aus dem man sich mehrheitlich bedient. Wie sieht das in Bruneck aus? Wie versuchst du auch wirklich die besten Unterlagen zu verfügbaren Spielern zu bekommen? Nicht nur Unterlagen, einfach Reports. Ja, auf jeden Fall. Also da sind mehrere Leute involviert, die dann ihre Recherchen machen. Man schaut, wo haben die Spieler gespielt, wer waren die Trainer, wer waren die Mitspieler. Wir haben auch unsere Kontaktpersonen in Amerika, unsere Kontaktpersonen in Skandinavien. Also sobald man einen Spieler ins Visier nimmt. Es geht ja nicht nur um das Spielerische, wie gesagt, man muss ja auch Hintergrundinformationen, wie ist er in der Kabine, wie ist sein Charakter, wie gibt er sich und so weiter. Das sind alles wichtige Punkte und auf das muss man eben dann, muss man wirklich viele Recherchen machen, um dann den Spieler auch zu verpflichten. Inwieweit wird doch das Farmteam-Abkommen mit den Broncos aus Sterzing weiterverfolgt und vielleicht auch verfeinert? Gerade dieser Tage wieder gesehen, wie das in Österreich mit dem Moser Medical Graz 99ers und dem EK Zell am See funktioniert. Und ich persönlich finde das super, wie die Eishockey League Teams und die Alps Hockey League Teams miteinander arbeiten, sich auch ergänzen und aushelfen, wenn auch Verletzungsnot am Mann ist, wenn man so will. Wie sieht diese Kooperation generell aus und was ist die Zukunft dieser Kooperation? Na, auf jeden Fall, wir haben ein gutes Verhältnis mit Sterzing. Klarerweise, also da gibt es dieses Trio, was wir haben. Wir haben diese Kooperation mit Sterzing und Brixen. Wir versuchen eben junge Spieler zu fördern und aus diesem Grund eben wollen wir diese Kooperation ausbauen und versuchen, so viele junge Einheimische wie möglich nach Bruneck zu bringen. Klarerweise hängt es dann immer davon ab, wollen die Jungs, haben die Lust eben diesen Weg auch mitzumachen, aber nichtsdestotrotz, ich denke, diese Kooperation mit Sterzing ist sehr wichtig, um einfach eine Perspektive diesen jungen Spielern zu geben. Diesbezüglich auch was Spannendes, das ich so nicht am Schirm hatte und da bin ich dann wahrscheinlich auch zu selten in Bruneck, aber jedes Mal, wenn es ins Pustertal reingeht und die Berge links und rechts schon vermuten lassen, dass es sich hier landschaftlich nicht nur um was ganz Spezielles handelt, sondern dann auch die Gastfreundschaft in Bruneck erlebt werden darf und dann diese Intercable Arena auf einmal daherkommt und man sich denkt, boah, wie cool die auch geplant und umgesetzt worden ist und da vielleicht auch für die Hörerinnen aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz, nachdem Unibet Hockey O'Clock ja auch in diesen Ländern konsumiert wird, wen es mal nach Bruneck verschlagen sollte, diese Arena ist mega. Das Essen ist toll, die Leute sind nett, also eigentlich genauso wie man sich Italien auch vorstellt, aber ein User hat die Frage an mich herangetragen, was der Stand mit der geplanten Akademie ist. Das war für mich neu, insofern auch einfach mal die naive Frage, es wird eine HCP-Akademie geben? Na, das wird nicht eine HCP-Akademie geben, es wird eine Südtirol-Akademie geben. Da sind mehrere Vereine, oder kann jeder Verein darf mitmachen in Südtirol, auch Vereine außerhalb Südtirol, aber es wird mal gestartet wird von Südtiroler Vereine. Der Standpunkt, ja, ist zwar in Bruneck, wie gesagt, die Ausgangslage oder wie gesagt, die Idee oder die Antreiber sind mal von Brunecker Seite gekommen, mit Leuten involviert von anderen Vereinen wie Eppan, Sterzing. Ich könnte jetzt mehrere aufzählen, da sind mehrere Leute involviert von anderen Vereinen, aber ja, das ist ein langer Weg. Man stellt sich auf Papier, man stellt sich leichter vor, wie es ist. Also wie gesagt, wir wollen an den arbeiten. Es braucht Zeit. Es braucht viel Know-how. Es braucht viele freiwillige Helfer. Es braucht professionelle Leute.
wir sind daran. Ich denke, es dauert aber noch. Wir werden das nächstes Jahr langsam starten, auf jeden Fall. Aber ich denke, damit das funktioniert und dass das auch nach einer Akademie aussieht, wird sicher einige Zeit brauchen. Eine letzte Frage, die ich unbedingt noch unterbringen möchte von Hörerinnen und Hörern, die beschäftigt sich natürlich mit einer der Personalien, an der extrem viel hängt. Niemand geringer aber natürlich als Thomas Shaw, der Torhüter des HC Pustertal, der in 37 der 48 Spiele dann auch aufgelaufen ist, also auch einer der Marathon-Männer in der Liga und der es auch geschafft hat in einer Liga, wo das Goaltending ohnehin schon immer besser wird, trotzdem unter allen die beste Fangquote zu haben. Also das ist schon eine extreme Auszeichnung. Ein User hat geschrieben, du sollst es als Auftrag betrachten, ihn in jedem Fall weiter zu verlängern. Jetzt weißt du, dass natürlich viel an dieser Personalie hängt. Ist das unter allen priorisierten Personalien für dich mit die wichtigste, vielleicht sogar die wichtigste? Oder gab es schon Gespräche oder sind das dann welche, die in den nächsten Wochen und Monaten folgen? Ja, Thomas Scholl ist sicherlich eine Priorität. Wir müssen aber auch so ehrlich und fair sein. Der Thomas Scholl ist zu uns gekommen, um dann weiterzugehen. Also er hat es immer schon geplant. Also er wollte diese 1-2 Jahre im Bruneck nützen, um sich von seiner besten Seite zu zeigen, um dann in eine höhere Liga zu gehen. Also und er war auch so ehrlich. Er sieht sich um, er will in die höhere Liga. Ob es klappt, weiß man nicht. Klarerweise, bei uns ist er immer willkommen, aber wie gesagt, es nutzt nichts, ihm jetzt mit Angebote, nicht Angebote zu locken, weil er will in die höhere Liga. Das ist sein Wunsch und das hat er ganz klar uns mitgeteilt und das müssen wir auch respektieren. Aber man weiß ja nie, was dann passiert und was sich dann ergibt und wer weiß, vielleicht sind wir auch imstande, ihn zu behalten und ihm trotzdem noch ein Jahr im Bruneck schmackhaft zu machen und mit uns eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen. Wie cool ist das auch für einen Manager? Und ich weiß schon, wir sprechen am Ende einer Saison, die nicht zufriedenstellend sein kann, aber trotzdem, wenn man vielleicht auch das Transferfenster von vor einem Jahr zurückblickt und wenn man dann sieht, wo die Herren Henner und Stuckel und auch Göller gelandet sind und dass sich die dann allesamt für höhere Aufgaben empfohlen haben. Und bei Jakob Stuckel kann man jetzt drüber diskutieren, ist die Swiss League, die zweite Schweizer Liga, auf Augenhöhe mit der Ice Hockey League oder vielleicht drunter. Aber prinzipiell haben sich alle für höhere Aufgaben empfohlen und der HCP hat auch zeigen können, dass er in einer Stepping Stone Liga, wie ich es hin und wieder auch bezeichne, auch als Stepping Stone Team präsentiert hat. Erfüllt einer das dann vielleicht auch ein klein wenig mit Stolz, dass man auf richtige Spieler auch schon gesetzt hat und denen geholfen hat, sich für Höheres zu empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das Ziel eigentlich. Man will ja irgendwie, man braucht eine gewisse, wie sagt man, eine gesunde Mischung zwischen gut erfahrene und junge, hungrige Spieler. Ich denke, das hatten wir letztes Jahr und das hat dann auch in diese jungen, hungrigen Spieler geholfen, dann sich weiter zu empfehlen. Und ob es jetzt höhere Ligen sind oder nicht, man muss sagen, sie haben bessere Verträge bekommen, Ligen, wo einfach die Budgets höher sind und einfach viel mehr möglich ist. Und ja, also ein junger Spieler sieht es halt und dann zieht er halt weiter. Also da muss man schon so ehrlich sein. Manchmal sagen, warum hat man den und den anderen nicht behalten? Ja, man hat es versucht, aber wenn der Spieler einfach die Angebote besser sind und die wollen einfach was anderes und was Neues sehen, dann ist es immer schwierig, solche Leute dann zu halten. Jetzt möchte ich mit dir zum Abschluss des Gesprächs auf etwas kommen, das auch Mark Habscheid am Ende seiner Konversation kurz über sich ergehen lassen musste. Möchte die Gelegenheit, nachdem ich die Unibet-Statistik auch schon ein paar Mal zitiert hatte, noch kurz nutzen, um auf den 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden von Unibet hinzuweisen. Mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Neukundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40 Euro Bonus geschenkt. Unibet, by Players, for Players und alle Details zu dieser Aktion wie immer in den Shownotes. Es gibt nämlich quasi druckfrisch die Quoten für die Meisterschaft der letzten 8 Teams und du als veritabler Kenner der Ice Hockey League und auch als intensiver Beobachter der anderen Ligateams. Ich habe bei Mark Habscheid schon die Top 3 Favoriten zitiert. Das sind Salzburg,
Bozen, Klagenfurt, die haben gemeinsam mit Villach eine 12er-Quote. Aber wenn ich jetzt die Quoten der unteren 4 Teams nenne, Innsbruck mit einer 14er-Quote auf den Titel, die Caps mit einer 18er-Quote auf den Titel, Feher mit einer 21er-Quote und Linz als größter Außenseiter mit einer 41er-Quote. Welchem dieser unteren 4 Teams traust du am ehesten zu gegen die vermeintlichen Favoriten, um den Titel mitzuspielen? Innsbruck, Caps, Feher oder Linz? Du darfst auch diplomatisch sein und sagen, die sind alle toll und jede Mannschaft kann überraschen, aber das wäre natürlich langweilig. Nein, es geht nicht um diplomatisch, es ist einfach schwierig. Ich denke, die Playoffs haben eigene Gesetze, das hängt jetzt viel von den Ausländern ab. Es hängt da viel ab, was die Einstellung der Spieler ist. Wer ist gewillt, mehr in die Schüsse zu blocken, in die Schüsse zu springen? Wer ist gewillt, die Kleinigkeiten zu machen? Deswegen, ich denke, da jetzt was zu sagen, ist sehr schwierig. Ich denke, wie gesagt, die Top-Favoriten, die kennen wir, die sind gute Mannschaften, die haben das ganze Jahr bewiesen, aber es gibt immer wieder Überraschungen und wie gesagt, die Kleinigkeiten werden sich am Ende dann zeigen, wer verdient sich mehr und wer weniger. Obwohl die Best-of-7-Serie meistens schon am Ende dann die bessere Mannschaft dann in die nächste Runde kommt. Dann versuche ich es noch ein klein wenig anders. Titelgewinn für den HC Bozen, wäre das in Bruneck etwas, wo man sich denkt, naja gut, wenigstens bleibt der Titel in Südtirol, oder ist es zu sehr Erzrivale, als dass man sich ehrlich freuen könnte? Na, es sind auf jeden Fall Erzrivalen und ist nicht, dass man jetzt hofft, sie gewinnen. Man muss aber ehrlich und fair sagen, sie haben heuer eine Top-Mannschaft. So ehrlich muss man sein, ob sie jetzt Erzrivalen sind oder nicht. Klarerweise, um zu gewinnen, braucht es auch das nötige Glück. Die Mannschaft haben sie auf jeden Fall, bis zum Schluss zu kommen. Und wie gesagt, die Kleinigkeiten, das Glück und alles drum und dran werden ausschlaggebend sein. Aber ich denke schon, dass sie sicher eine Mannschaft sind, die bis zum Schluss bis ans Ziel kommen könnten. Ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie es kommt, bin aber noch viel gespannter tatsächlich auf alles, was sich in der Offseason in Bruneck ereignen wird. Möchte mich herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und wünsche dir und deinem Team alles Gute. Ich freue mich jetzt schon auf den HC Pustertal, die Wölfe in der Saison 2023-24. Super, danke fürs Interview, danke für die Zeit. Und ich hoffe, ich war ehrlich genug, um diese Fragen dann zu beantworten. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Full Clock.